Dr. Kim Ji-won wischt den Schwei von seiner Stirn, render die Quantensensor in seinem letzten Mal justierte, der Himmel über der Erd glüht in einem bedrohlichen Rot. Als wird das Gesamtuniversum in Flammen stehen, das Medienobservatorium, die Letztforschungsstation der Menschheit, zum Schwachwurzelchen, die Energiesystem versagten langsam, eins nach dem anderen. Monatelang hat G1 die Evakuierungsschiff beobachtet. Wie sie in den Weltraum starteten, um die Überreste menschlichen Zivilisation zu fernen. Kolonien brachten, sein Kollegen, hatten in eingefolgt mitzukommen. Du wirst hier sterben, hatten sie gesagt, aber G1 konnte nicht gehen, nicht jetzt, nicht, wenn sein Forschung endlich Frucht zu tragen schien. Die seltsamen dimensionalen Messwert, die sein Leben sieht, Joren bestimmten, wurden starker, die Sterben son expandierte nicht nur unter der Welt, sie riss buchstäblich lecker in die Realität selbst, das war kein normal Physik, das war etwas völlig Neues, etwas Unmögliches. G1 ging durch die leeren Korridor des Observatoriums, sein Schritt halten in der Still weiter. Überall lagen verlassene Forschungsgeräte herum, als hätten sein Kollegen in all gepackt. Kaffeetassen standen noch auf den Schreibtischen. Computer zeigten anwalende Berechnungen an, es fühlt sich wie ein Geisterhaus. Draußen hörte das vertraut drinnen eines Transportschiffs, das war vermutlich das letzte, sein letzte Chance zu entkommen. Aber G1 blieb in seinem Arbeitsplatz sitzen anstatt auf die Bildschirmwolle die und dort letztlich schreien sein Instrument auf. Die Quantenresonanzmuster explodierten förmlich über all Monitore. G1 sprang auf. Sein Hände vor Aufregung. Die Messwerte zeigten etwas, das G's Physikgesetz, das erkannt, völlig ignorierte, das kann nicht stimmen, flüsterte unstarrt und glubig auf die Säulen. Die Gerritmann Stable Portal Signaturen, die direkt aus Earths Todeskampf heraus entstanden, aber das war unmöglich. Portale waren Theorie, Science-Fiction, Fantasy, das Transportschiff wurde leise, die Triebwerke verschwanden in der Ferne. G1 war jetzt wirklich allein auf einer sterbenden Welt, aber zum ersten Mal sieht man es Leichhilter. Dies Messwert veränderten als, vielleicht war die Erde im Sterben, aber vielleicht war das erste Anfang von etwas völlig Neuem dort sein Finger flogen über die Tastatur. Also begann, die unmöglichen Daten zu analysieren. Draußen wurde der Rothimmel dunkler, aber drinnen, im Observatorium brannt das Licht der Entdeckung heller denn je. G1 Hände also die Daten zum dritten Mal überprüft. Die Quantenresonanzmuster zeigten etwas völlig Augenscheinliches, Stable Portal Signaturen, die direkt aus dem Todeskampf der Erde entstanden, aber das war nicht das Wichtigste daran. Dies riss im Raum seit Refuge waren nicht zufällig. Sie reagierten auf etwas auf menschliches Bewusstsein, unmöglich, murmelte, und wischt sich den Schwei aus den Augen. Sein gerät man Verzweiflung. Hoffnung an Entschlossenheit als physikalische Kraft, als Werden menschlich. Emotionen das Universum selbst beeinflussen. G1 stand auf und ging ruhig durch das Observatorium. Draußen wurde der Rothimmel immer dunkler, aber sein Entdeckung leuchtet heller als Ende. Seine Ausrüstung detektierte mehrdimensionale Frequenzen gleichzeitig. Jede einzelne trug spüren menschlicher Gedankenmuster in sich. Das bedeutet nur eins, es gab andere Erden, andere Versionen der Menschheit, die ebenfalls dem Untergang entgegensahen. Aber jede hat sich anders entwickelt, einzigartige Lösungen gefunden, die seine Welt nie auch nur erdacht hat. G1 setzt sich wieder an seinen Arbeitsplatz und beginnt fieberhaft zu tippen. Die Daten strammten über sein Bildschirm.
Ein Wasserfall aus Informationen, in Frequency Hinweis auf Menschen, die ihr Körper in pure Energie verwandelt hatten. Ein ander dutet auf ihn Verschmelzung mit künstlicher Intelligenz hin. Ein dritter Menschen schien Menschen zu beherbergen, die sich selbst manipulieren konnten. Wenn ich Kontakt aufnehmen kann, flüstert aufgeregt, sein Gedanken rassen. Dies war das gefährlichste Experiment seiner Laufbahn, aber auch das wichtigste. Wenn recht hat, dann war die Menschheit nicht allein in ihrem Kampf ums Überleben. G1 begann sofort mit den Vorbereitungen, modifisiert sein Quantencommunicator. Verstärkt die Signalübertragung und kalibrierte die Dimensionen. Frequenzen neu, jede Fälle kanntlich sein, die Energiemengen, mit denen arbeitet, könnten das Gesamtobservatorium sichern, aber das Risiko war es wert. Drauen starb sein Welt langsam unqualvoll, drinnen bestellter in der Rettung für die Gesamtmenschheit, nicht nur für sein Version davon, sondern für all Versionen. Die wo im Multiversum ums Überleben kämpfen, sein Finger, flogen über die Kontrollen, Funken sprühten von überlasteten Schaltkreisen. Das Observatorium vibrierte unter der enormen Energielast. G1 ignorierte die Warnungen seiner Computer und drückt weiter vorwärts. Komm schon, meldete durch Zusammengebissinsen, nur noch ein bisschen, die Gerät holten auf, also die Finale-Sequenz aktiviert, drauen zuckte Himmel. Als wird das Universum selbst auf sein Bemerhangen regieren. G1 hielt den Atem und antwortet auf das unmöglich. Der Quantencommunicator nistert plötzlich zum Leben. Und ihn vertraut Stimme sprach in perfektem Koreanisch. Hallo, ist da jemand? G1's Hers blieb fast stehen. Das war unmöglich. War der einzige Mensch auf der Erde, der noch lebt. Sein Hinzitterten, also die Verbindung stabilisiert. Langsam bildet sich ein Gesicht auf dem dimensionalen Bildschirm. Ein Gesicht, das Gott kennt dort Dr. Park Min-jae erschien vor ihm, aber sie war anders. Ihr Augen leuchteten mit einem seltsamen, inneren Licht, und um ihren Kopf schimmerten schwach Ohren. Sie sah aus wie, aber doch völlig anders. In ander Version von ihm aus einer parallelen Erde. Du bist real. Flüstert G1 ungläubig, Min-jae. Leikel traurig. So real wie du. Mein Welt stirbt auch, aber auf in ander Art. Tränen liefen über ihr Gesicht, als sie sprach. Psychische Sturm zerreiwen und sehr realit. Wir haben uns so weit entwickelt, und sehr Gedanken sind so mächtig geworden. G1 lehnt sich hier in den Bildschirm. Dies Frau war in ander Version von ihm, aus einer Welt, wo die Menschheit psychische Fähigkeiten statt fortgeschrittenen Technologie entwickelt hat. Ihr Realit wird von mentalen Energien zerrissen, wenn sein von einer sterbenden. Son vernichtet wird. Wir sind nicht allein, sagt Min-jae plötzlich, Stimme voller Hoffnung und Verzweiflung zugleich. Ischet ander, so viel ander, als sterben wir. Aber jeder hat wissen, dass die anderen brauchen. G1 spürt zum ersten Mal sieht Jaren echt Hoffnung in seiner Brust aufsteigen. Dann teilen wir eils, G-Blessung, G-Entdeckung, Min-jae nicht eifrig. Ich kann andere Frequenzen spüren. In Dimension, wo Menschen zu reiner Energie werden, in ander, wo sie mit Maschinen verschmolzen sind, und in, wo sie die Zeit selbst kontrollieren können. Wie will je dies, fragt G1 atemlos, unendlich viel, aber nicht als schaffen es, Kontakt aufzunehmen. Die meisten sterben, bevor sie verstehen, was geschieht. Min-jae schloss die Augen, und ihr Gesicht versog sich vor Konzentration. Ich kann ihr Gedanken hören, ihr Verzweiflung, ihr letzten Hoffnungen. G1 begann fieberhaft an seinen Gürteln zu arbeiten.
dann müssen wir schnell sein. Wir müssen ein Netzwerk aufbauen, verbinden. Ja, flüstert Minjay. Aber da ist etwas anders, etwas Dunkles, das uns beobachtet. Es anhört sich von sterbenden Welten, und es hat bemerkt, was wir tun. Ein Schau lief G1 über den Rücken, aber ließ sich nicht abschrecken. Zum ersten Mal seit Monaten hat einen Grund zu kämpfen. War nicht mehr allein. Die Menschheit war nicht allein, denn kämpfen wir zusammen, sagt ins Klassen. Minjay leichelt durch ihr Trinnen, zusammen. In den nächsten Stunden öffneten sich immer mehr Verbindungen quer durch das Multiversum. G1's Observatorium wird zum Zentrum eines unglaublichen Netzwerks sterbender Welten. Jeder neue Kontakt bracht seine eigene Geschichte der Überlebenskämpfe. Mit Deutlichung materialisiert als schimmernd Energiegestalt auf dem Bildschirm. Sein Stimmklang wie ein sanftes Summen, als Sprach, und Circa wurden vor Jahrhunderten zu reiner Energie. Wir dachten, wir hätten die Unsterblichkeit erreicht. Sein Leuchtenform flackert traurig, aber jetzt verliert unser Universum sein Grundenergie. Wir verblassen langsam ins Nix. Juno erschien als Mixed, halb Mensch, halb Maschine. Metallisch Leitungen durchzogen ihr Gesicht, und ihr Augen leuchteten in digitalem Blau. Wir verschmolzen mit künstlicher Intelligenz, perfekt zu werden, erklärt sie mit einer Stimme, die zwischenmenschlich und synthetisch schwankt. Aber unser Key-Partner entwickelten ein Virus, das beide Seiten unserer Existenz düstert. Der letzte Kontakt war Park Doyen, ein Mann, der älter und jünger zugleich aussah. In ihrem Urbild der Zeit selbst, Vergangenheit und Zukunft vermischten sich. Wir lernten, die Zeit zu manipulieren, sagte, wenn sein Bild zwischen verschiedenen Altersstoffen wechselt. Aber dadurch rissen wir lecker in die Zeitlinie selbst. Unser ganzes Universum kollabiert in sich zusammen. G1 wird schnell zum zentralen Knotenpunkt dieses unmöglichen Netzwerks. Tag und Nacht koordinierte den Wissensaustausch zwischen den sterbenden Welten. Die Menschen hat einzigartige Lösungen entwickelt. Die andere zweifelt brockten, aber sie waren nicht unbeobachtet geblieben. Es ist da, flüstert Hyung plötzlich, sein Energieform flackert vor Angst. Dimensionales Rauschen stört die Verbindung. Es beobachteten schon die ganze Zeit. Was beobachtetens? Fragt G1 alarmiert. Jonas mechanische Stimmwort. Duster, mein Keypartner nannten es den Entropie-Hürten. Ein kosmisches Wesen, das sich von den letzten Momenten sterbender Zivilisation anhört. Doyen, dessen Zeitmanipulation im Einblick in verschiedene Zeitlinien dauert, nicht ernst. Ich habe es in allen möglichen Zukunften gesehen. Es wartet darauf, dass wir uns verinnern, damit es uns all auf einmal verschlingen kann. Ein kalter Schauer lief G1 über den Rücken. Das Netzwerk, das ihr Rettung sein sollt. Kannt ihr Verdammnis werden, aber also in die Verzweifelten. Gesichter seiner anderen X-blickt, wusste, dass sie kein Wohl hatten. Dann müssen wir schneller sein als dieses Ding, sagt ins Klassen. Wenn es uns zusammen haben will, dann geben wir ihm, was es nicht erwartet. Was meinst du? Fragt Minjay. G1 lächelt grimm. Wir geben ihm nicht wir sterbend. Versionen der Menschheit. Wir geben ihm eine neue Art von Mensch, die es noch nie gesehen hat. Das Wesen manifestiert sich gleichzeitig in allen verbundenen Realitäten wie gültig. Schattenhaft Prozents, die den Raum zwischen den Dimensionen füllt. G1's Observatorium wird plötzlich eiskalt, und der Bildschirm flackert bedrohlich. Endlich seid es sich, flüstert Hyung, sein Energieform wird schwächer vor Angst. Die Stimme der Entropie hörten dringt durch das Raum seit Refuge wie ein kosmischer Donner.
hat etwas wand. Erscheins geschaffen, bei Wort kroken, in HFY-Isig Finger, ein Netzwerk sterbender Hoffnung, das sich über unendlich Realitäten erstreckt, kombinierte Qualword mit Vereinen ren. G1 start in die Wirbeln Dunkelheit, die Sein Monitori Fult, das Wesen war riesig, älter als ganz Universum, es hat schon eine selige Zivilisation verschlungen, ihr letzten Augenblick war einen feinen Wien Jennison. Du hast einen seren Untergang in jeder Dimension orchestriert, Argentuna, mechanischen Augenglätten versorgen, ein sehr Keypartner, der psychischen Sturm, der Zeitrus Gales warst du, der Hurt latscht. Ein Gergisch Weibrekend Realitäten, ich vor Civilisation sanft in divers Weiflang, nicht zu schnell, nicht zu langsam, perfekt qual im Moment des Sterbens, das ist mein Kunst, dojen, der Deutsch verschieden Zeitlinien blicken konnt. Schon dort, in jeder maglichen Zukunft siehst du ein Sterben, du hast els geplant, natürlich, schurt das Wesen zufrieden, a Spezies ist besonders kistlich, so viel Hoffnung, so viel Widerstandsgeist. Wenn dieser endlich bricht, ist der Geschmack unvergleichlich, aber G1 leichelt plötzlich duster. Sein Furcht verwandelt sich in etwas anderes, in trotzigen Klassenheit. Du hast einen Fehler gemacht, en maglich, sich der hört. Ich heb Millionen von Civilisation studiert. Ich kenn jeden Winkel der Psyche. Du dachtest, wir würden verzweifeln, wenn wir einander finden, sagt G1 ruhig. Stattdessen haben wir etwas gefunden, was du nicht verstehen kannst, Einheit angesichts an maglicher Chancen. Minje nicht. Ihr psychischen Kraft verstärkten sich. Du kennst nur sterbende Civilisation. Du hast noch nie gesehen, die sich weigert zu sterben. Ihr seid bereits tot, knurrt das Wesen, aber zum ersten Mal klang an Sicherheit in seiner Stimme mit. Welten sterben. An sehr alten Welten sterben, korrigiert die Heilung, sein Energieform wird heller. Aber wir sind dabei, etwas new zu erschaffen. Juna tippt schnell auf ihr Kontrollen, mein Keypartner berechnen die Möglichkeiten, die Chancen für das, was wir vorhaben. Sind astronomisch gering, aber nicht null, grinst Doyen an, manipulierte die Zeit sich herum, und Menschen haben schon immer das unmöglich geschafft. Der Entropie hört brot vor wat, sein Dunkelheit wird wilder. Ihr könnt nicht entkommen, ich bin der Tod selbst. G1 stand auf, sein Stimm war fest, dann wird seid. Dass der Tod etwas Neues lernt, etwas über das Leben, permanente, Portale rissen zwischen den sterbenden Welten auf, stable Brücken aus purer Energie und Willenskraft. G1's Observatorium verwandelte sich in den Mittelpunkt eines interdimensionalen Sturms. Überall flogen Funken, aus die verschiedenen Realitäten. Mitten in der Verschmelzen, Heiung war der erst, der durch sein Portal trat. Sein Energieform strammt wie flüssiges Licht in G1's Dimension unterhält das ganz Gebäude. Ich gebe el Kraft, die ich heb, riefe. Rein Energie durch die Leitungen der Observatoriums floss, unbegrenzt matcht für. Your Project, Minje folgt, ihr psychischen Fähigkeiten erweiterten sich über die Dimensionsgrenzen hinweg. Ich koordiniere all Gedanken, all Pläne, sagt sie und schloss die Augen. Ihr Bewusstsein verband sich mit allen anderen Versionen der Menschheit. Wir denken jetzt als in Einheit, Doyen erschien als Mr. Aber bracht etwas Kostbares mit. Seid selbst, das Observatorium herum entstanden Bläsen verlangsamte Zeit, sicher Zonen. Wo sie arbeiten konnten, Rendir Welten, starben, ich kaufen seid, Küchter angestrengt, aber ich kann nicht durchhalten. Juna war die letzt, die Ankum.
Ihr Keypartner arbeiteten bereits an Berechnungen, die kein sterblicher Verstand begreifen konnt. Millionen von Gleichungen strammten über ihr Bildschirm. Mein Partner haben die Lösung gefunden, wirken die sie triumphierend, etwas, was noch nie existiert hat. Zusammen begannen sie mit dem Bau von etwas völlig Neuem, einer transdimensionalen Arche. Die menschliches Bewusstsein über den kosmischen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt hinaustragen konnt, nicht nur Körper oder Technologie, sondern die pure Essenz dessen, was Menschlichkeit ausmacht. Heilungsenergie formt das Grundgerüst. Minje psychische Kraft wird die Bewusstseinsmatrin. Durch Zeitmanipulation stabilisiert die temporalen Paradox. Und Unas Kiber Eknichiden unmöglichen Aspekt des Projekts. Unmöglich. Brolte Entropie hört, also sah. Why sein zu entkommen begann. Sein Dunkelprozess peitscht wild sich. Kein Spezies hat jemals Kooperation über Konkurrenz gewollt, wenn sie dem Austerben gegenüberstand. Juna halb den Kopf, ihr Stimme halb menschlich, halb künstlich trug sich über all Realitäten hinweg, dann bist du noch nie Menschen begegnet, G1 lächelt. Render die finalen Verbindungen herstellt. Du hast Zivilisation studiert, die allein starben. Wir sind die erst, die sich weigert, allein zu bleiben. Du verstehst uns nicht, fügt Minje hinzu, ihr Augen leuchteten vor psychischer Energie. Wir werden stärker, wenn wir zusammen sind, das ist unser Geheimnis. Die Arche nahm Gestalten nicht als Schiff, sondern als Lebensnetzwerk aus. Bewusstsein und Energie. Sie pulsierte mit dem verrinnten Willen von wir Versionen der Menschheit, die sich weigerten, dem kosmischen Geber zu erliegen. Fast fertig, Meltoien, lief über sein Gesicht, render die Seiten sie herumdent, aber wir müssen uns beeilen. Der Entropie hört entfesselt sein Vollmacht und Schicksalswellen durch all. Verbunden, Dimensionen, das Observatorium erzittert, als die Realität selbst zum Schlachtfeld wird, Riss sprengen durch die und die Luft nistet vor roher kosmischer Energie. Ergreift all Dimensionen gleichzeitig an, schrie G1 über das drinnen hinweg, sein Finger flogen über die Kontrollen. Render die Verteidigung von seinem brickelnden Observatorium aus koordiniert. Ihn herum regneten Funken. Ein trummer Warmhimmel, heilen keinem Pfte in seiner Dimension als rein Energie gegen die Dunkelheit der Hirten. Sein Lieutenant formt tanzt zwischen den Schatten hindurch und lenkt die österreichischen Impuls Ich verwandle sein eigenen Angriff in Energie für und sehr Arch, rief triumphierend. In ihrer psychischen Realität errichtet Minje Schutzschild aus purem Willenskraft. Ihr Gedanken verschmelzen mit Millionen von Bewusstseinen und bildeten in unzerbrechlich mental Barriere. Mein Welt mag durch psychische Sturm sterben, aber ich beherrsche dies Kraft jetzt. Wirken die sie kein Ferisch, durch wo, ein gefährlichsten beschäftigt, erwidert die Seite die Angriff der Wesens herum unverwandelt sehr streng in Schutz. Du magst jurelt sein, klirrte dem Hirten entgegen, aber ich kontrolliere die Vergangenheit und Zukunft, Juna und ihr Keypartner führten den technischen Krieg. Sie hackten sich in die kosmischen Energiestrom der Wesens ein und verwandelten sie in Waffen. Berechnung abgeschlossen, wirken die sie kalt. Du bist vorhersagbar. Wir sind dies nicht. Das Geniale in ihrem Plan war, dass sie die Todeskämpfe ihrer eigenen Universen als Waffen einsetzten. G1 sterben son wird zu einem Energiestrahl. Minje psychische Sturm wurden zu mentalen Geschossen. Unsere vollende Energiematrix wird zu einem Schutzschild. Durch uns kollabieren Zeitfuge wird zu einer temporalen Fall. Unmöglich. Brüllte hört, als sein eigenen Angriff gegen ihn verwendet wurden.
Ihr solltet in Verzweiflung sterben. Das ist dein Problem, antwortet G1 grinsend, render einen direkten Treffer abwehrt. Du kennst nur sterben Zivilisation. Du hast noch nie erlebt, die aus dem Tod herauskommt. Die menschliche Anpassungsfähigkeit, die in Konstantie in allen Dimensionen ruhig sich als die Kraft, die der Held nie vorhersagen oder konnten kommt. Jede seiner Attacken wird von der Menschheit angepasst, umgewandelt und zurückgeschickt. Wir überleben nicht nur, erklärt Render die Zeit einen verheerenden Angriff der Wesens heranbog. Wir entwickeln uns weiter. Wir passen uns an. Wir weigern uns aufzugeben. Uns Energieform leuchtet heller als Jesuve. Jeder Angriff matcht uns starker. Jede Herausforderung matcht uns kreativer. Minje lacht, obwohl Blut aus ihr Knees tropft. Du hast uns unterschätzt. Wir sind nicht nur wir sterben Welten. Wir sind die neue Art von Menschheit. Das Observatorium brach G1 herum zusammen. Aber blieb standhaft in seinem Posten. Die Arch ist fast fertig. Noch ein paar Minuten. Der kosmische Kampf tat weiter. Aber zum ersten Mal in der Geschichte des Universums gehen die Menschheit gegen den Tod selbst. Die Welten brachen sie herum zusammen. Aber die transdimensionale Arch war endlich fertig. G1 spürt, why? Sein Körper sich auflöst und sein Bewusstsein sich mit den anderen vereint. Es war kein Tod, es war eine Verwandlung in etwas völlig Neues. Jetzt oder nie Riefer. Wenn das Observatorium ihn herum in Flammen aufging, sein Physik, Form verschwand, aber sein Geist wird stärker denn je. Existiert jetzt als pures Bewusstsein, vernetzt mit all seinen Alternativversionen. Die wir Versionen der Menschheit bereiten sich auf den unmöglichen Sprung vor, nicht nur in ein anderes Universum, sondern in ein Realität, wo die Gesetze der Physik selbst neu geschrieben werden konnten. Heils Energieform verschmolz mit der Arch und wird zu ihrem Antrieb. Ich fühle es, flüsterte ehrfürchtig. Einen Ort jenseits von Zeit und Raum, wo alles möglich ist. Minje konzentrierte psychischen Kraft und fort das vereint Bewusstsein durch die dimensionalen Barrieren. Folgt meinen Gedanken, sagt sie sanft, ich leid euch den Weg. Jonas Key-Partner berechneten die finalen Koordinaten für einen Ort, der außerhalb aller bekannten Realitäten lag. Sprungsequenz initialisiert, wirkend sie, Ziel, das Universum, wo die Schöpfung selbst geboren wird. Durch den einen letzten Moment zu einer Ewigkeit, damit sie allzeit, der Welt hatten für ihren Begann. In 3-2-1 Sprung, die Arch katapultierte sich durch die Grenzen der Existenz selbst. G1 spürt, why sie nicht nur ihr sterbenden Realitäten verliehen, sondern sie transzendierten. Sie wurden zu Wesen, die Figuren, neue Universen zu erschaffen, gegründet auf Hoffnung, Kooperation und endloser NPSSUNGS-Fähigkeit. Der Begang war wie ein Geburt schmerzhaft, aber wundervoll. G1s Bewusstsein expandierte über all Grenzen hinaus. Konnte plötzlich die Grundstrukturen der Realität selbst sehen und verstehen. Wir sind nicht mehr nur Menschen. Flüstert Minje durch die dimensionale Leer. Stimmt klang wie Musik aus fernen Sternen. Wir sind das, was die Menschheit immer werden sollen. Sie landeten sanft in einem Raum reiner Möglichkeiten. Wo Gedanken zu Materie wurden und Traum zu Realitäten. Hier gab es kein Grenzen. Kein Sterblichkeit, kein Verzweiflung, no endlos Schöpferkraft. Hier unmaterialisiert als Sulas goldenem Licht. Ich kann Sonnen erschaffen, die niemals sterben. Juna erwacht als Leben Bibliothek allen Wissens. Jede Information, die je existiert hat oder existieren wird, ist in mir.
Wort zu einem Meister der Zeit selbst, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind jetzt mein Werkzeug, und G1 Wort zu etwas, was ich noch nie gegeben hat, einem Architekten neuer Realitäten, der Universen erschaffen konnte, in denen das unmöglich alltäglich war. Der Entropie hörten ens hier nicht folgen leichelte, hier regieren, sie hatten nicht nur dem Tod getrotzt, sie hatten ihn überwunden und waren zu Göttern ihrer eigenen Schöpfung geworden. In der neuen Realität wurden G1 und das Vereint menschlich Bewusstsein zu Architekten. Unendliche Welten, jede Welt drückt verschiedene Aspekte menschlichen Potentials aus ein weltvoller Künstler, die mit Licht malten, ein ander mit Wissenschaftlern, die aus Gedanken Materie formten. Und wieder ein ander mit Tragümen, die ein mögliches, wo werden liegen, schaut, was wir erschaffen haben, sagt G1 ehrfürchtig und breitet sein Arm aus, in herem erstreckten sich Millionen von Universen. Sein Meisterwerk menschlicher Vorstellungskraft. Galaxien tanzten wie Schmetterling, Stern sangen Lieder der Hoffnung, und Leben blühten Formen, die kein sterblicher Geist hätte träumen können. Sie etablierten das Protokoll, ein kosmisches System, das sicherstellt, das Eagle, wie oft das Universum durch Tod und Wiedergeburt Christ, das Wesen der Menschlichkeit immer wieder auftauchen wird. In jedem neuen Zyklus würden Menschen entstehen, die gleichen Wort trugen, mit Mitgefühl, Neugier und die Weigerung aufzugeben, der allmählich Entropie hat erschien worinnen, aber verwandelt, die dunkel, bedrohlich Prozess war, verschwunden, ersetzt durch etwas, das fast kindlich neugierig wirkt, lehrt mich, bat das Wesen demütig, ich habe einen damit verbracht zu zerstreuen, aber ich versteh nicht, wie man erschafft. Minje lächelt sanft und streckt ihr Hand aus, Schöpfung beginnt mit Hoffnung. Lass mich dir sagen, wie sich das anfühlt, heilen umholt das himmlische Monster mit warmer Energie. Sehr streng ist ein Volk, aber Leben zu geben, das ist, deine Kunst, Juna teilt ihr Wissen mit dem Wesen, die Zivilisation, die du sirstet hast, hat etwas Einzigartiges, lass uns dies Geschichten wieder zum Leben erwecken. Durch nicht die Zeit und Sieg dem Hörten Allmöglichkeiten, die hätten sein können, siehst du. Für die sehr stringent ist tausendwege Schöpfung, das Wesen, das einst der Schrecken der Multiversums war, zu ihrem ersten Schüler. Ich lernt, das Schöpfung weit mächtiger war als Vernichtung, das Leben schöner war als Tod, und das Hoffnung starker war als Verzweiflung. G1 blickt über die endlos weite Möglichkeiten, die sie erschaffen hatten, und selig Welten, pulsierten mit Leben, schied in ihm auf die menschliche Vorstellungskraft. Wusst, dass die Greatflucht der Menschheit nicht vor dem Tod gewesen war, sondern die Verwandlung der Tod selbst in etwas Bedeutungsloses. Wir begannen als ein Mann in einem sterbenden Observatorium, reflektierte er, worin neu, Stern in herum geboren wurden. Wir wurden unendlich, das Multiversum pulsierte mit neuem Leben, in jeder Dimension erblühten Zivilisation, die auflied statt Angst, auf Zusammenarbeit statt Konkurrenz, auf Hoffnung statt Verzweiflung. Gebot waren dort und dies war erst der Anfang. Die Geschichte der Menschheit hat gerade erst begonnen, nicht als sterblich Wesen, die dem Tod entfliehen, sondern als Schöpfer, die Leben und Freude in jeden Winkel der Existenz bringen. Der Himmel sang mit unendlichen Möglichkeiten, und die Menschheit war endlich zu Haus.